Hello guys, Assalamu Alaikum. It's me, Zuhair Daiyaan Ayaan. সবাই কেমন আছেন? I hope you're doing really well. So আজকে normally we were thinking to make something. So আমরা suddenly plan করলাম যে আমরা সবাই মিলে my sister, my father, my mother, me, তো সবাই মিলে আমরা কিছুটা বানাই. So we thought that we make fried rice, like mixed fried rice, like it's a fusion of Chinese and Bangladeshi, like we mixed them and we also made spicy chicken. So let's get right on the video. So we have heated the pan with oils and now we're gonna add the chicken over here. So let's see how that goes. So এখানে আমার chicken দিয়ে দিয়েছি. It's now frying. Like আমরা marinate করে রেখেছিলাম. So we can you can marinate it for 15 to 10 to 15 minutes. So now it's frying. So the chicken's gonna fry for 5 minutes. তারপর আমি এটাকে উল্টাই দিব. So then we can see the color how it turns. So আমি এটাকে উল্টে দিয়েছি. The color is so nice. It's golden brown. So as you know, I'm not a regular cook like my father, my sister, me. Like we all sometimes cook with our mother. It's really fun. So আমি এটাকে আরো 5 মিনিট এখানে রাখবো. এটার পরে এটাকে আমরা নামে ফেলবো. By the way, this is spicy chicken. I really love chicken. Just hear this sound, guys. It's like ASMR. Let's move to the rice. I'm asking rice banabo jeta bolechilam. So ekhane we have poured oil. So এখন আমি ডিম ভাজবো এখানে. So let's see. So this is the egg. So we're gonna pour it in. So now we're gonna fry it like scrambled eggs. Comment down below if you like scrambled eggs. And also guys, comment down below if you like more of my vlog, like food reviews or something, or do you like challenges, or do you like TikToks of mine. Comment down below what type of videos you like. I'm a very bad cook. So ডিমটা হয়ে গিয়েছে as you can see. So now আমি এখানে চিকেন ঢালবো. The egg is ready. So the chicken is almost ready. এখানে আমরা normal chicken ইউজ করেছি. আপনারা boneless chicken ইউজ করতে পারেন. সেটা হয়ে গেলে আমি এটাকে নামিয়ে ফেলবো. আমরা চিনোকে ঢেলে নিয়েছি। এখন আমরা ওই তেলের মধ্যে আমরা এখন গ্রেভি বানাবো। ওই গ্রেভিতে মধ্যে থাকবে হচ্ছে আদা, মরিচ, একটা পেস্ট থাকবে, আদা রসুন। So this is the paste. এখানে আদা রসুন পেঁয়াজ সব একসাথে আছে। This is the gravy for the spicy chicken. So এখানে আমরা এখন টমেটো পিউরে দিব। Whoa, that's a lot of sauce. Medium low. You have to keep this on a medium-low heat.
এখানে আমরা এখন কাশ্মীরি লাল মির্চ দিতে পারবো। এটা আমরা দিচ্ছি কেন, এটাতে যদি সুন্দর কালার হয়। এখানে এত ঝাল হবে না, তো যদি আপনারা ঝাল করতে চান একটু, এটা আপনাদের পরিমাণ মতন চিলি পাউডার দিয়ে দিন। এটা সুন্দর কালারের জন্য আমরা দিচ্ছি। Now we are adding capsicum over here. সেটার পরে আমি এটার উপর চিকেন ঢেলে দিব, তারপরে এটাকে আমরা ঢেকে দিব। কতক্ষণ রাখতে হবে? এখানে আমরা একটু পানি দিয়ে অল্প আছে ঢেকে দিব for 5 to 10 minutes like that. The gravy is looking nice. It's good. আমি এখানে একটু oyster sauce দিয়ে দিব। ম্যাগি সস ঢেলে দিচ্ছি। Now we will add a pinch of little bit of salt. সয়া সস টস দেওয়া হচ্ছে, এই জন্য আমাদেরকে চিকেনটা দেওয়ার পরে দেখতে হবে যে সস লাগবে কিনা, এই জন্য আমরা অল্প দিলাম। এখন এখানে আমরা চিকেনটা ঢেলে দেবো। Now we'll add the chicken over here. As you can see, চিকেনটা কত সুন্দর হয়ে গিয়েছে গ্রেভির সাথে। It looks so good. এখানে আমরা অল্প একটু মরিচ দিয়ে দিব for the taste. তারপর আমি এখানে অল্প একটু পানি অ্যাড করে দিব। Then the chicken's done. ঢালা হয়ে গিয়েছে। সো এখন আমার চিকেনটাকে অল্প আছে রেখে দিব। সো লেটস মুভ টু দ্য ফ্রাইড রাইস। এখানে আমরা তেল গরম করে রেখেছি। সো এখন আমরা এই যে চিকেনটাকে ভাজবো। আমি আমার আম্মু চিকেনটা করলে, এখন আমি আমার আব্বু ফ্রাইড রাইসটা করবো। সো এই যে চিকেন ঢেলে দিচ্ছি। আদা ভাজা হয়ে গিয়েছে। সো এখানে আমরা এখন পেঁয়াজ ঢালবো। অনিয়ন, আমরা এখানে এখন একটু কাঁচা মরিচ দিয়ে দিব। এটা একটা ফিউশন বাংলা চাইনিজের। Yes, the mixture of Chinese চাইনিজও না আবার বাংলা না, এখন একটু ভেজিটেবল দিচ্ছে। So we have half boiled these vegetables from before. So আমি এখন দিয়ে দিব এটাকে।
এটা আমরা হাই ফ্লেমে করছি। তো এখন আমরা এখানে ডিম ঢেলে দিব। As you saw, we made the eggs. আগে ভেজে ফেলেছিলাম। এখন একটু Now I'm going to soy sauce, or what is it? ম্যাগি সস, So we're going to add Maggi sauce in it. একটু ম্যাগি সস দিব। আমরা কিন্তু এখনো সল্ট দিইনি, সল্টটা একটু পরে দিব। Yeah, you think it's salt? After adding the soy sauce, এত সুন্দর একটা গন্ধ আসছে, like it's so tasty. I wish you guys could try this. You can make this in your home if you want to. একটু লবণ দিব। And now we're gonna add the main thing about the fried rice, which is rice. So let's add the rice. And yes, we boiled the rice before. We're just adding it now. So now আমি এখন এটা আরেকটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি। The rice is almost done. একটু সয়া সস দিতে হবে, মনে হচ্ছে একটু লাগবে। Soya sauce, okay. Soya sauce দিয়ে দিচ্ছি। আর একটু ওয়েস্টার সসও দিয়ে দিই। Oyster sauce, is that? Okay. এখন একটা আমরা So মশলা দিব। yes, this is a secret recipe which we are not going to tell you. This tastes so পেতে good. হলে ইনবক্স করতে হবে। Yes, please comment down below. And if this video reaches a lot of likes, then in the next video, inshallah, we will disclose the secret recipe, the secret powder, which makes this rice so much yummy. ভালো গন্ধ আসছে। হ্যাঁ, গন্ধ এত সুন্দর গন্ধ। তো রাইসটা অলমোস্ট হয়ে গিয়েছে, এত সুন্দর গন্ধ। সো না আমরা এটাকে পরিবেশন করবো, না আমরা এটাকে খাবো। উইশ ইউ কুড ইট ইট উইথ আস। খাওয়ার পরে আমরা আবার একটা রিভিউ দিব খাওয়ার পরে যে কিরকম হয়েছে। খাওয়ার সময় তো আপনারা এটা আপনাদের ফ্যামিলির সাথে বানাতে পারেন, খেতে পারেন, খুব মজা। The spicy chicken, the rice, it's really good. The combination is really well. So I'm gonna eat it. So I'm going to taste the food now and see how it is. So here is the food. Bad camera angle. So let's eat. So I'm gonna take the rice first, a little bit of rice. Let me eat the rice first to see how it is. So let's eat.
It's really good. Like the texture, like it's really good. I don't know how to describe it. Now let's take some chicken. The chicken is really good. You guys can try this in your home and comment down below if you like these types of vlogs. So that is all for this video, guys. I hope you enjoyed it. Don't forget to subscribe down below, give this video a big thumbs up, and don't forget to turn on the notification bell so every time when I post a brand new video you'll get the notifications. And don't forget to share the video so I can make more content like this, and hope you guys enjoyed. And comment down below if you want the recipe of this dish. And that's it. Thank you. Bye.